Tirzo e questo il più importante. Controlla se la procura che Andrea Hasui, mai conti illegali. Io, nan ricordo, di aver, mai firmato, nessun documento, del genere. Alina, se la procura, stata ottenuta, illegalmente, possiamo, annullarla perfetto, ma Stefano, devi esser discreto. Se Carla scopre, cesto, indagando, patrib, render la mia vita ancora più difficile, capisco, ti richiamo, entro quarantotto, or la seconda, chiamata, che feci fu, a mia nipote Giulia, la figlia di mia sorello. Giulia era giornalista, investigativa per un quotidiano, naziono, sapevo che, avreb capito, la gravità della situazione, zia Elena. Gisi quando hispos. Papa mi ha detto, che sei in una casa di riposo, come stai? Sto beneficamente, ma ho un grosso problema, dissi, ho bisogno del tuo aiuto professionale, la raccontai tutta, la storia, Giulia senza interrompere dizia. Dis quando ebbi finito, questa è una storia incredible. Se tutto vero, potrebbe lo scandalo dell'anno. Tutto vero. Giulia, ma ho bisogno che tu faccia alcun research, dimmi tutto, voglio che tu indoghi sulla dottoressa Carla Rossi, isol, sustra, controlla se ci sono state denunce, se ci sono stati problemi, con la autorità sanitari, se ci sono altri casi, come il mio, posso farlo, ma avrò bisogno di tempo, quanto tempo? Una settimana, forse due, questo tipo di pazienza, va bene, ma Giulia, devi esser molto discreta. Se Carla scopre che stai indicando, non si accorgerà di niente, mi assicuro, Giulia, sono una professionista. Dopo aver finito la telefonate, tornai nella mia stanza e iniziai a scrivere tutto quello che ricordo su Carla Rossi, la date del suo impiego, I di togli del forto, I nomi del persone che erano presente quando l'avevo licenziata. Ogni poteva esser, importante, il giorno successivo, durante la visita, di Andrea e Francesca, DCCD, tester, la ac. Andrea, dissi mentre prendevamo il caffè nel salotto comune, ho pensato, a quello che mi hai detto sulla procura sui miei conti, cosa intendi, mamma? Non ricordo di aver mai firmato nessun documento del genere, quando lo ho fatto, Andrea? E Francesca si scambiarono uno sguardo, che non mi piac, mamma dis Andrea lentamente, li hai firmata dopo la caduta. Il dottor Martinelli ha detto che era necessario per la tua sicurezza, finanzi, ma io non ricordo di aver firmato niente. Eri molto confusa quel giorno, dis Francesca. Il dottor ha spiegato che era normale dopo un trauma come la caduta, posso vedere una copia del documento, perch. Cheese, Andrea, improvvisamente. Sulla difensiva, perch voglio capire esattamente cosa ho firmato. Mamma, non devi preoccuparti di questi cose. Si pensiamo, noi a gestire tutto ma sono I miei soldi, Andrea. Ho il diritto di sapere come vengono gestiti. Mamma sei in una casa di riposo, non hai bisogno di gestire soldi. La sua risposta mi confermò quello che sospettavo, la procura era stata ottenuta con l'inganno, se non addirittura falsificata quella sera. Mentre senovo, notai che Carla si aggirava per il refettorio, parlando con gli ospiti e il personnel. Quando arrivo al mio tavolo, mi sorrise con la sua solita, falsa cordialità, Signora Benedetti. Come va, si sta ambientando, bene, molto, bene grazie, risposi educatamente, questa è davvero una struttura eccellentini, sono felice, ho lavorato molto duramente per rendere la villa serena quello che oggi, immagino div aver richiesto un investimento considerevole. OSD, dis Carla, il petto che si gonfiava di quando ho comprato questa struttura 5 anni fa, era in condizioni terribili, ho dovuto investire oltre 2 milioni di euro per restaurarla completamente, 2 milioni di euro ripte e una somma considerevole, come ha fatto aracagli. Tutto quel denaro per un momento vidi in lampo, di incertezza, negli occhi di Carla ho ottenuto un prestito bancario, div avuto a time garanzi per ottenere un prestito così grande SDBA avevo un buon piano di business. Era chiaramente a disagio. E questo mi disce,
Sarah Quelcosa, che nan voleva rivelare, sui finanziamenti della sua vita il giorno dopo, Stefano, mi richiamo con la prima informazione, Alina dis, honodici, interessante, prima di tutto, la Rossi Holdings è stata fondata nel 2018, un anno prima che Carla Rossi compras, la Villa Serena, e I soci, Carla Rossi detin, il 60 socio che detin, il 40%, una società offshore registrata alle Isola Cayman, questo è sospetto, molto sospetto, secondo, ho rintracciato, il commissario Bianchi, in pensione, ma ricorda perfettamente il caso di Carla Rossi, ha ancora tutti I documenti dell'indigene e cosa dice. Dice che Carla Rossi non fu mai processata per ritirarsi, la denuncia cosa esclamai, io non ho mai ritirato nessuna denuncia, secondo I documenti ufficiali, se una dichiarazione firmata date che ritira la denuncia per motivi personali, Stefano quella firma Elsa, io non ho mai ritirato la denuncia. Se i casu, abbiamo un altro reto, falsificazione di documenti pubblici. E la procura, sui miei conti, che quella e sospetta, il documento, è datato il giorno dopo, la tua caduta, ma la firma non sembra, autentica, ho chiesto, un esperto, calligrafo, di esaminarla, quanto tempo, si vorrà, qualche giorno, ma Elena, se la falsa possiamo annularla immediatometer il controllo dei tuoi conti. Fallo, il prima possible, quella sera, mentre stavo leggendo nella mia stanza, bussarono alla porta. Era Lucia e sembrava preoccupata, signora Benedetti disposo parlarel in privato, certo, Lucia, cosa succede? Lucia chiuse la porta. E si sedette accanto a me. Signora ho sentito del voci che mi preoccupano. Che tipo di voci? Alcun infermer, dicano che la dottoressa Rossi sta pianificando di trasferirla nel reparto per pazienti con problemi cognitivi. Il sangue misi giallo nel vin cosa significa che verrebbe considerata incapis di prender di autonom nan patrib puyu risphere visite senza supervision nan patrib usare il telefono libermenti e soprattutto nan patrib puyu contestori il suo ricavero qui ma io nan ho problemi cognitivi lo so signora. E per questo che la sto dicendo, credo che la dottoressa Rossi stia pianificando qualcosa, Lucia, posso fidarmi di te, signora? Allora, devo dirti una cosa molto importante, la dottoressa Rossi non è quello che sembra. Le raccontai tutta la storia, e Lucia, ascolto con crescente shock. Signora Benedetti, dis quando ebbi finito, questo spiega, molt cosa intendi, negli ultimi mesi, ho notato, che la dottoressa, Rossi e particolarmente, interessata ai posente pio, facoltosi, li fa trasferire, nel reparto, cognitivo, quando non si ne bisogno, medico, e poi, la loro, famiglie pagano, tariff, pio, alta per, l'assistenza specializzata, alcuni posente, sono qui da anni, e la loro famiglie continuano a pagare migliaia di euro al mese, e un sistema per estorcer denaro alle famiglie e sotto ora vuoi fare lo stesso con lei. Lucia, hai del prove di quello che dicevo, accesso ai fascicoli medici. Posso mostrare I casi più sospetti. Fallo e Lucia, dobbiamo essere molto attenti, se Carla scopre che stiamo indagando. Non si accoro di niente, mi assicuro, Lucia, sono molto discreta. Il giorno dopo, Lucia mi porta una cartella con I fascicoli, dice pesante, che erano stati trasferiti nel reparto cognitivo negli ultimi 2 anni. Tutti erano persone facoltos, tutti avevano famiglie che pagavano tariff elevate, e tutti erano stati dichiarati incapaci di prendere decisioni autonome nonostante la loro condizioni cognitive fossero stabili. Questo è il signor Martinelli. Dis Lucia mastrandami un fascicolo attentado, anni, ex dirigente bancario, e qui da 18 mesi, e sua figlia paga 4.000 euro al mese per l'assistenza specialistica. E la su condizione, perfettamente lucido, parla no, riconosce tutti, ricorda tutti, ma secondo il fascicolo medico, ha episodi di confusion e disorientamento.
episodice nessuno ha, mai visto, e sato, guardai gli altri fascicoli tutti mostravano, lo stesso schema pesante lucidi, dichiarti, incapaci, famiglice pagavano, tariffa sorbitante diagnosi medic, che non corrispondevano, alla realtà, Lucia, dissi questo, en sistema criminale organizzato, loso, ma cosa possiamo fare, documentare, tutto e consignarlo, aliato rita cognitima, ci credere la dottoressa Rossi ha una reputazione eccellente, ci crederanno quando vedranno la prove, quella sera chiamai di nuovo, Giulia per aggiornarla, sui nuovi sviluppi, dizia, quando le ebbi raccontato tutto, questa storia diventa sempre più grande, ho fatto, alcune research preliminari su Carla Rossi, e ho trovato cosa interessante. Cosa? Hai trovato, prima di aprire, la Villa Serena, Carla Rossi ha lavorato in altri structure sanitari. In entrambi, I casi, è stata licenziata per irregolarità amministrative, che tipo di faturazione, gonfiata, pesante, trattenuti, oltre il necessario, diagnosi, medic discutibili, sempre lo stesso schema. E nessuno ha mai fatto niente, la famiglia, si sono lamente, ma Carla Rossi, e sempre, riuscita, a caversela. Habun connexion, nel setter sanitario. Cum il daughter Martinelli e spato, ho scoperto che il daughter Martinelli, ha inviato, oltre 50 pesinte, alla Villa Serena negli ultimi, 3 anni. E per ogni paziente, ricev una consulenza di €2000, e corruzione pura est ma e difficile, da provare, tecnicamente, le consulenze sono legali. Giulia, ho bisogno che, to acceleri la Tuesday research. Carla sta pianificando, di trasferirmi, nel reparto, cognitivo, cosa significa? Significa che una volta ld non potro più contestare il mio ricovero, sarò prigioniera per sempre dizia, questo non può succedere, sto lavorando giorno e not su questa storia quanto tempo ti serve ancora, qualche giorno. Sto cercando di rintracciare altar vitime altar, famiglie che sono state truffate, va bene, ma se non riusciamo a fermare Carla entro la fine della settimana, potrebbe essere troppo tardi. Il giorno successivo, Stefano mi chiamo quando ti che cambierono tutto Elena. L'esperto calligrafo ha confermato che la firma se la procura, e falsa non e la tua, ni sei sicuro, e soliatamente sicuro. Hogia presentato, istanza al tribunale, per annullare la procura, entro 24, or riaverai, il controllo completo dei tuoi conti, perfetto, e il commissario, Bianchi, ha accettato di testimoniare che tenan, hai mai ritirato la denuncia contro Carla Rossi. Dice che ricorda, perfettamente il caso, perch era uno dei pochi in cui la viva prove cosu, chiari del forte Stefano, credo che sia, arrivato, il momento, di passare all'attacco cosa, hai in mente, domani e venerd. Andrea e Francesca vengano sempre a trovarmi il venerd Voglio, che tu sia qui, con tutti I documenti. Vuoi smasherare, tutto davanti, a tu figlio l'unico, modo per fargli, capire la verità. E voglio che Carla sia presente quando lo faccio. Elena sei sicura. Patrib esor pericoloso. Stefano. Ho setentato anni e sono prigioniera in una casa di riposo, gestita da una criminale cosa ho da perdere. Va bene. Sarò el di domani alle 3. Quella notte, mentre mi preparavo per quella che sapevo sarebbe stata la battaglia finale a tutto quello che era successo nell'ultime Carla aveva pensato di avermi sconfitta, di aver finalmente ottenuto la sua vendetta. Ma aveva sottovalutato una cosa fondamentale. Non ero più la stessa donna che l'aveva licenziata 15 anni prima. Ero più vecchia ma anche più saggia, e soprattutto avevo imparato che a volte, per ottenere giustizia, bisogna essere disposti a combattere domani Carla Rossi, avrebbe scoperto che la sua vendetta si era trasformata nella sua rovina e io, finalmente, sarei tornata libera. Certo signora, Benedetti, Gisi, ma a cosa la serve? Voglio controllia, alcun cosella, vostra direttrice, dissi onestamente, Lucia Sembro, Odysseus Sembro, signora, non credo, sia l'appropriato, Lucia dissi, guardandola,
Nagliaki, io non sono una vecchia confusa, sono una donna che ha gestito un'azienda per 30 anni, e che sa riconoscere quando qualcosa non va e mi aiuti a dimostrare che ho ragione, o almeno a dimostrare che ho torto. Lucia mi guardo per un lungo momento poi, a nu va bene, ma solo per me. Al computer iniziai cerca informazione su Carla Rossi, quello che trovai confermo ai miei sospetti. La dottoressa Carla Rossi aveva effettivamente una laurea in psicologia, ma l'aveva ottenuta solo nel 2010, 2 anni dopo che la scienziata, il master in gestione del strutture sanitari era del 2013, aveva costruito una nuova identità professionale, dopo essere stata licenziata per fortuna ma la scoperta più conte arrivo quando cercai informazione sulla Villa Serena. La struttura era stata acquistata 5 anni prima da una società di investimento chiamata Rossi Holdings. La stessa Carla non era solo la direttrice ma anche la proprietaria e secondo I documenti pubblici che riuscì a trovare la Villa Serena aveva la mia ex segretaria ladra era diventata milionaria gestendo case di riposo dell'usso. Il giorno successivo Cheesy D parla privatamente con Carla nel suo ufficio con lo stesso sorriso professionale b sempre signora Benedetti come si stoem smettila con questa farsa Carla dissi direttamente so ci sei iso cosa hai fatto il sorriso vacillò per un momento poi tornò al suo posto. Signora Benedetti temo che la sua confusion stia peggiorando, forse dovremmo considerare una valutazione. Ho fatto la mia research dissi so che hai comprato questa struttura 5 anni fa, so che hai ottenuto la laurea dopo che ti ho licenziata e so che stai facendo milioni con questo posto. Carla mi guardò per un lungo momento, poi si alzò e chiuse la porta dell'ufficio. Quando si voltò verso di me, il sorriso professionale era completamente sparito. Bene la voce freddo e tagliente, vedo che la tua memoria è ancora buona come una volta. Quindi, ammetti di essere la mia ex segretaria, ammetto di essere Carla Rossi, sedendosi di nuovo, la stessa Carla Rossi che hai licenziato industamente 15 anni fa. Industamente ripe de incredula, avevo rubato 15 euro, avevo preso in prestito 15.000 euro cores, avevo intenzione di restituirli, prender soldi, senza permesso si chiama necessita, discarla, la voce che si faceva poi dura, mia madre stava morendo di cancro, e non potevo permettermi la cura private. Tu avresti potuto aiutarmi ma eri troppa occupata e conterai tui profitti. Avresti potuto un prestito, la ho fatto discarla ti ricordi, ti ho chiesto un anticipo, sullo stipendio, per pagare la cura di mia madre, e tu cosa mi hai risposto mi fermi, cercando di ricadere, poi il ricordo tornò chiaro, e doloroso ti ho detto che non era politica, aziendale, d'anticipi, esato discarla con un sorriso amaro, non era politica, aziendale casuho, presso quello, di cui avevo bisogno, con l'intenzione di restituirlo, ma tu mi hai licenziata prima che potessi farlo. E ora cosa questa, e la tua vendetta, questa discarla, allegando la grazia per indicar l'ufficio lussuoso, e la mia rivincita. Dopo che mi hai licenziata, ho dovuto ricominciare da zero. Ho lavorato come cameriera per pagarmi gli studi. Ho studiato psicologia poi gestione, ho imparato tutto quello che sarà da sapere su questo settore, e hai comprato questo struttura. Ho costruito un impero cores Carla, possiedo 3 case di riposo in Lombardia, tut di lusso, tut redditizi, e sai qual, e la cosa pai, bella cosa che ora se tu adava bisogno di me, Carla, il sorriso, che tornava, sul suo volto se tu quella, che dipende, dalla mia generosità. Io non ho bisogno di star qui, dissi, mio figlio mi ha portata qui contro, la mia volontà tu figlio ti ha portata qui porte preoccupato por te,
discarla. Io gliho assicurato che ti prenderemo la migliore cura possibile 3000 euro al mese. La qualite costa, discarla con ansor, ma non preoccupati, I tui soldi sono in buon mahoni. I mai soldi, be tecnicamente sono, I soldi, ti tu figlio, ora, visto che, alla procura, sui tui conti, gisicarla, casualmente, ma lui molto generoso, haja pogato se messi in anticipo disila. Euro, Andrea aveva, dato, disiatomala, euro a Carla, senza nemmeno, consultarmi, se io, volessi andarman, cheesy, potresti, discarla, se tu felio, foste d'accordo, ma lui convinto, che questo, sia il posto, migliore per te. Io, nan farò, niente per fargli cambiare idea. Se gli, decisici, se veramente, potresti provare, discarla con, un sorriso maci, credere è una vecchia confusa contro una dottoressa rispettata, soprattutto considerando, che il dottor Martinelli ha già certificato, ITUOI, problemi TV, il dottor Martinelli. Un altro peso del puzzle, il dottor Martinelli tu complice, il dottor Martinelli un professionista, che ricev una generosa, consulenza per ogni paziente, che mi indirizza, discarla, una pratica, comune nel seta, corruzioni, business, chorus, carla, qualcosa che tu dovresti capire, visto che hai gestito un'azienda per 30 anni. Mi alzai dalla sedia, la gom che mi tremovano per la rabbia, la frustrazione, nan la farei franca, ma la hogia fatta franca, discarla, alzandosi, ocale, 15 anni fa mi hai distrutto la vita. Ora, io controllo, la tua chiamala giustizia poet, chiamala quello che vuja dissi dirigendomi verso la porta, ma non è finita qui no concordo Carla, non è finita, appena iniziata quella sera, mentre ero seduta, nella mia stanza a guardare il giardino, attraverso la finestra, sulla situazione, in cui mi trovavo, ero prigioniera, in una struttura gestita da una donna che, avevo licenziato per disonesta. Una donna che ora aveva il controllo della mia vita ed mai soldi.ma Carla, avevo sottovalutato, una cosa non era, la stessa donna che aveva licenziato 15 anni fa. Ero più vecchia forse, ma anche più saggia, soprattutto, ero ancora la donna che aveva costruito un'azienda di successo dal nulla. Se Carla voleva giocare, avrebbe scoperto che sapevo giocare anch'io, questa volta avrei vinto io. Alles suono ali se del mattino come ogni giorno da quando ero arrivata alla Villa Serena 3 settimane prima, ma quella mattina era diversa. Quella mattina avevo un piano. Mi vesti con cura seguendo il tailleur blu che avevo indossato per la riunione più importante quando dirigevo la Benedetti Consulting. Se dovevo combattere una battaglia, volevo essere vestita da guerriera. La prima parte del mio piano richiedeva di osservare e raccogliere informazione. Durante la colazione, mi sedetti al tavolo con Margherita, una signora di 85 anni, che era alla Villa Serena da 2 anni. Margherita dissi casualmente mentre spalmavo la marmellata sul toast, ti trovi bene qui, osd cara, respose con entusiasmo, la dottoressa Rossi, meravigliosa, casu attenta, prima di lei, ci dirigeval, prima sera il dottor Pellegrini, gisi Margherita abbassando la voce, un uomo terrible, trascurava, I presenti, il cibo, irribo le stanze erano sporche molt famigli, si lamentavano cosa successo, la dottoressa, Rossi ha comparato, la struttura ha cambiato tutto spiego Margherita, ha licenziato tutto il personal, incompetent ha rinnovato le stanze, ha migliorato il cibo, stata la nostra salvatrice interessante. Carla aveva davvero trasformato la Villa Serena in una struttura di expensa, ma questo non cambiava il fatto che stesse approfittando della situazione per la sua vendetta personal dopo colazione. Cisia lutia se potevo fare una passeggiata nel era una bella giornata di ottobre, avevo bisogno di aria fresca per pensare. Certo signora Benedetti, dis Lucia VLC, la accompagni.
no grazie, preferisco, stare da sola per un po' nel giardino, mi sedetti su, una pancina sotto, un grande albaro di quercia, e tirai fuori, il telefono cellulare, che avevo nascosto nella borsa, Andrea pensava, che fossi troppo confusa per usare la tecnologia, ma, in realtà, ero sempre, stata molto, abile con, I computer, EITELE, la prima che feci fu il mio vecchio, avvocato, il dota, Stefano Macchetti, pronto rispose la voce familiar, Stefano, sono Elena, Benedetti Elena, che piacere sentire, come stai non molto bene, in realtà ho bisogno del tuo aiuto, gli raccontai tutta la storia, come Andrea mi avesse, portata alla Villa Serena, contro la mia volontà, come avesse, ottenuto la procura, sui miei conti, e soprattutto come la direttrice, fosse la mia ex, segretaria che avevo, licenziato per Elena Di Stefano quando, ebbi finito questa, e una situazione molto seria, se quello, che dissi è vero, potremmo aver diversi reati, abuso di officio truffa, forse anche sequestro di persona, e tutto vero, Stefano ma ho bisogno, di prove, cosa puoi fare dalla tua posizione, posso osservare, ascolta raccogliere, informazione dissi, ma ho bisogno che tu faccia, alcun verifiche, dall'esterno, dimmi cosa ti serve. Prima di tutto controlla, I registri della Camera di Commercio per la Rossi Holdings, voglio sapere, esattamente quando è stata fondata e ci sono I soci, fatto secondo cerca di rintracciare il commissario Bianchi, so che è in pensione, ma potrebbe ricordare il caso di Carla Rossi, se I provo. Il suono, del ruoti, della sedia, a rotel contro, il pavimento, di marmo e cigiava, attraverso il corridoio, elegante della Villa Serena, la casa di riposo più costosa di Milano. Mio figlio, Andrea Spignava, la sedia con determinazione mentre mia, Nora Francesca camminava, accanto, a noi con un'espressione che cercava, di sembrita preoccupata, ma che non riusciva a nasconda, mamma, vedrete, quisterai benissimo, dis Andrea per la quinta volta, in 10 minuti, la voce troppo allegra per essere sincera, e il posto migliore, della città costa 3.000 euro, al mese ma vale ognisimo, 3.000 euro al mese, soldi che ustivano dal mio conto corrente, gestito da Andrea da quando aveva convinto il medico di famiglia che la mia confusion mentale, richiedeva assistenza nella gestione del finanze, confusion mentale che consisteva principalmente nel fatto che avevo iniziato a fare domande scomode sui saldi che speravano dal mio conto, io sto benissimo, a casa mia, dissi per l'ennesima volta la voce che tradiva la frustrazione che provavo da settimane. Non ho bisogno di stare in una casa di riposo, mamma, dopo la caduta di la settimana scorsa, non possiamo più rischiare, dis Francesca con tono posiente ma fermo, e poi qui avrei campigna, attività assistenza medica 24 ore su 24 la caduta un piccolo savalin, in bagno che mi aveva procurato un livido salfianco, niente di più, ma Andrea e Francesca l'avevano usata come scusa per convincer il medico che non ero più in grado de vivere da sola, il fatto che avessi 78 anni e fossi in perfetta salute mentale sembrava irrilevante. Ecco siamo arrivati, dis Andrea fermando la sedia davanti a una porta di Mogano con una targa dorata che diceva durazione, la direttrice si sta aspettando, bussò alla porta, e una voce familiare disse avanti. Quando la porta si apre, il mondo mi crollò addosso, seduta dietro una scrivania di cristallo, elegante in un teo blu navy, s'era una donna che riconobbi, immediatamente nonostante fossero passati 15 anni dall'ultima volta che l'avevo vista. Signora Benedetti disalzandosi con sorriso professional benvenuta alla Villa Serena. Io sono la dottoressa Carla Rossi, alla direttrice di questa struttura Carla Rossi la mia ex segretaria, la donna che avevo licenziato 15 anni fa per appropriazione, indebita e che ora si trovava nella posizione di decidir del mio futuro. Carla dissi, la voce che mi usava come un sussurro, in credulo. Il suo sorriso si incrinò,
per una frazione di secondo, ma si riprese immediatamente. Mi dispiace, Signora Benedetti, ma credo sia un malinteso. Io sono la dottoressa Rossi. Forse mi confondo con qualcun altro. No, ti riconosco perfettamente. Insistetti cercando di alzarmi dal sedia. Te sei Carla Rossi, la mia ex segretaria, quella che rubava soldi dalla casa della mia azienda. Andrea Mimis, una mano, sulla spalla, spingendomi gentilmente a sedermi. Mamma, per favor. La dottoressa Rossi è una professionista stemita, non puoi accusarla di cose del genere, ma lei, esclamai guardando Carla che manteneva un'espressione di compassionevole comprension lavorava per Miala Benedetti Consulting. Lei ho licenziata nel 2008 perfetto. Signora Benedetti, discarla con voci dolci professional capisco che il trasferimento in una nuova struttura possa essere normal, che gli anziani abbiano episodi di disorientamento, ma la assicuro che non siamo mai incontrati prima d'oggi. Disorientamento, la parola, mi colpic, come uno schiaffo stava facendo esattamente quello che aveva sempre fatto con una faccia tosta, incredible manipolare la situazione a suo favor. Andrea dissi, voltandomi verso mio figlio, devi credermi, questa donna ha lavorato per me per 3 anni. Elho licenziata, perturbava, soldi dall'azienda. Mamma dis Andrea con tono posiente, ma imbarazzato. La dottoressa Rossi ha una laurea in psicologia e un master in gestione del structure sanitari. È stata raccomandata dal Dr. Martinelli come la migliore direttrice di Milano. Il Dr. Martinelli, il medico di famiglia, che aveva certificato la mia incapacità di vivere da sola. Un altro pezzo del puzzle che iniziava a prender forma nella mia mente. Signor Benedetti, dis Carla rivolgendosi ad Andrea, episodi come questo sono più comuni di quanto si pensi. L'anzianità può causare confusion tre presenti, passato tre realtà, ricordi alterati, ricordi la voce che si alzava, I mai ricordi sono perfidi. Te sei Carla Rossi, nata a Brescia, il 15 marzo 1990 student, assunta come segretaria nel 2005, licenziata nel 2008 per aver rubato 15.000 euro dalla casa azienda. Il silenzio che fu potevo vedere l'incertezza negli occhi di Andrea, mentre Francesca sembrava sempre più ma Carla manten la sua ora professionale. Signora Benedetti, dis con voce ancora più dolce, vedo che è molto agitata, forse meglio se la accompagniamo nella sua stanza che su può riposarsi. Il trasferimento è sempre stressante. Non voglio riposarmi, esclamai voglio andare a casa mia. Mamma, per favor, dis Andrea chiaramente imbarazzato. Non fare una schianata. Una schianata, mio figlio, pensava che stessi facendo una schianata perché conoscevo una ladra che ora aveva il controllo della mia vita. Signor Benedetti, G.C. Carla, forse meglio se lei e sua moglie tornate domani per la prima visita. Daremo tempo alla signora Benedetti di ambientarsi. È una buona idea, concordo Francesca rapidamente. Mamma, noi torniamo domani. Vedrai che domani ti sentirai meglio. Non mi sentirò meglio domani. Gradai, ma Andrea stava già spingendo la sedia verso la porta. Andrea, non puoi lasciarmi qui con lei. Mamma, basta, dis Andrea con fermezza. La dottoressa Rossi sa quello che fa. Devi fidarti. Mentre venivo portata via dall'ufficio, riuscì a voltarmi per guardare Carla un'ultima volta. Per un istante la mashora professional cadì, vidai un sorriso di trionfo attraversare il suo volto, un sorriso che conoscevo bene, lo stesso che aveva quando pensava di averla fatta franca alla stanza. Che mi assegnarono era elegante e confortable, con una vista sol, giardino immobile, di buon qualità, ma per me era una prigione dorata. E la mia corsara era una donna che avevo licenziato per disonesta 15 anni prima. Signora Benedetti, dis l'infermiera, che mi attino, una donna sola, cinquantina con un sorriso gentile. Io sono Lucia, se ha
but sogno di qualsiasi cosa può suonare il campanello. Lucia dissi, afferendo il braccio, devo parlare, e molto importante, certo, signora, di cosa vuol parla. La vostra direttrice, la dottoressa Rossi, di quanto tempo lavora qui? Oh, la dottoressa Rossi, qui da 5 anni, dis Lucia con ammirazione, stata lei trasforma questa struttura nella migliore di Milano. Prima di lei, questo posto era molto diverso, prima di venire qui dove lavorava Lucia, sembrò un po' sorpresa dalla domanda. Non lo so con precisione, credo abbia lavorato in altre strutture sanitarie. Perch me lo cid, perch la conosco dissi, elho conosciuta molto tempo fa non era una dottoressa. Lucia mi guardò con l'espression comprensiva che riservava probabilmente a tutti gli anziani, confusi signora Benedetti, a volte quando siamo stressati o spaventati, la nostra mente può giocarci brutti scherzi, normal, un'altra parola che stavo iniziando a odiare quella sera, mentre giocevo nel sconosciuto di una stanza che non era casa mia riflette sulla situazione in cui mi trovavo. Mio figlio, mia portate in una casa di riposo contro la mia affidando la mia cura a una donna che sapevo essere disonesta, ma nessuno mi cred evi. Il giorno successivo, Andrea e Francesca tornarono per la visita promessa. Li trovai nel salotto comune dove stavo giocando a carte con altri ospiti per cercare di mantenere la sanità mentale. Mamma, come ti senti? Cheese. Andrea sedendosi accanto a me. Mi sento prigioniera. Risposi sono ancora convinta che la vostra dottoressa Rossi sia la mia ex segretaria. Andrea sospirò. Mamma, abbiamo parlato con la dottoressa Rossi questa mattina. Ha spiegato che episodi come quello di ieri sono comuni negli anziani che grandi cambiamenti. Tu la hai creduto, mamma, una professionista qualificata, ha tutte le credenziali necessarie. Le credenziali si possono falsificare dissi ma, I ricordi no, I ricordi possono essere ingannevoli. Intervenne Francesca, soprattutto alla tua età alla mia età, come se aver 78 anni significasse automaticamente essere rimbambita. Ascoltate, dissi cercando di mantenere la calma, se non mi credite. Fate una cosa semplice. Andate negli archivi della Benedetti, consulting controllet, I registri del personnel, del 2005. Troverete il nome di Carla Rossi, mamma di Andrea con pazienza forzata. L'azienda è stata venduta 10 anni fa. Non esistono più quegli archivi. Era vero. Avevo venduto la Benedetti, consulting nel 2014, quando avevo deciso di andare in pensione, ma saranno altri modi per verificare la mia scritta. Allora chiamate il commissario Bianchi dissi, lui che si occupò del caso quando denunziai Carla perfetto. Mamma, il commissario Bianchi è andato in pensione anni fa. Dis Francesca, comunque, anche se questa donna fosse davvero la tua ex segretaria, cosa cambierebbe? Passato molto tempo, la persone cambiano, concordai, ma I ladri rimangono ladri. Quella sera dopo che Andrea e Francesca se ne furono andati promettendo di tornare il weekend successivo, decisi di fare la mia research. A Lucia se potevo usare il computer della biblioteca della struttura.